Hey guys, me Kevin and I'm back for another keyboard review. So ito yung Wacom WK75 Pro Plus Pro Gaming Plus na keyboard. This is a 75% layout na keyboard with volume knob at merong LED indicator. So, ang presyo nga pala nito, murang-mura lang compared sa ibang mga keyboard dyan sa market, no? This one is around 3,500 to 3,800. Depende yon sa switch na gagamitin nyo, may option sila doon. Shoutout nga pala kay MetaMiner for providing this keyboard for a product review. So ito yung bago nilang pinagmamalaking keyboard at check natin kung talagang sulit ba ito compared sa IK75 na Fecker na keyboard na na-review ko na rin before. Very impressed with that keyboard. Mura lang, ang ganda ng features. Let's see if comparable yon dito sa Wacom 75. So, I'm really excited to check this out. So, samahan nyo ako yan. Box natin. Check natin yung features. Let's see how it does. Let's go! So, i-unbox na natin tong keyboard. Check natin kung ano yung laman. Yan, may kita nyo sa simula. Ano to? This is the keyboard itself. Tabi muna natin. Meron siya kasamang Type-C cable for charging. And so, ito may extra silang switch. At meron silang keycap puller and switch puller all in one. At meron siyang manual na kasama. Actually, basic lang, no? Lahat naman ng keyboard, yun yung mga included. For the package itself, for the price you get, I think you get what you pay for. So, ikutan naman natin tong keyboard, removing here the plastic. So, sa harap naman niya, white variant yung nakuha ko, no? Yung white case with lavender na keycaps. Here it is, for all its form and glory. Sa ABS double shot keycaps. So, marami tong layout na, maraming layout na colors na pwede nyong pagpilian. I-link ko sa baba yung Shopee account nila. Meron choices doon for different colors, different switches, and different layout ng color ng keycaps. So, ito yung volume knob here at the top right. At meron siyang battery indicator. Ito yung sinasabi kong kaibahan niya dun sa Fecker. This one has a LED indicator ng battery life. Sa likod naman, sa baba naman niya, meron tayong logo dito sa gitna. Tapos, meron siyang adjustable feet from both side, left and right. Meron siyang 2 levels, no? Meron siyang lower and higher na option. Para angled yung pag-type nyo, mas comfortable. Compatible din siya for Windows and Mac. Yun nga sinasabi ko, pwede siyang USB tri-mode, Bluetooth, USB powered, or wireless 2.4 GHz. So, nandito yung dongle niya sa upper left. May rubber feet din siya on all 4 sides. So, yan. Para hindi madulas yun sa, sa table nyo. So, overall, this is made out of plastic, no? May kabigatan siya, pero relatively magaan siya compared sa iba. So tara, ibuksan natin tong keyboard. Check natin yung features sa loob. So yan, no? Bago nyo tanggalin pala yung cover niya, no? Tanggalin nyo muna tong volume knob. Agutin nyo lang pataas. At may mga clips dyan sa gilid-gilid. Pwede nyo gamitin yung kuko nyo just to pull it out. Dahan-dahan lang sa pag-angat. And then ito yung loob niya. So, gasket mounted pala to, no guys? I forgot to say. May gasket siya dito. Marami siyang gasket. Sa taas, sa baba. And huwag mo masyado hugutin to kasi may nakakabit na battery. Dito sa baba. Ito yung battery niya. At meron siyang case foam dito sa baba. Nakakatulong din yan para maging maayos yung tunog ng switch nyo. So, sound test tayo mamaya. Pakita ko sa inyo kung ano yung performance ng K-Pro Yellow switch on this keyboard. So yan, meron din siyang foam dito sa gitna ng PCB. Ito yung PCB, hot swappable yan. So any switch na may 3 pin and 5 pin, compatible siya dito. So yan, ito yung polycarbonate plate, PC plate, yung tinatawag. Yan. Ito yan, ito yung plastic na yon, PC plate. K-Pro Yellow na switch. Meron siyang PCB foam dito sa gitna. At ito naman yung PCB. So actually yun lang naman yung structural
features nitong keyboard. For the price itself, I think very identical siya dun sa IK75 Pro na keyboard. And I'm really impressed for the price and for the features. It has no wireless. Maganda yung keycaps na kasama. Maganda yung build quality, structure quality, at very very customizable. Pwede nyo lagyan ng tape dito para mas maging clacky yung sound. Medyo gusto nyo palitan yung sound profile ng keycaps, palitan nyo yung keycaps, hot swappable switches, anything you need, pwede nyo gawin dito sa keyboard. Very impressed for the price you pay for this keyboard, for the features you get. This is definitely one to consider. So, tapos na natin check yung loob. So, now, ang hinihintay nyo lahat, yung sound test. Remind ko lang, no, K-Pro Yellow Unlube, stock lahat yung pati yung stabilizer niya, slightly lube. Yung shift, space, this one, slightly lube lang. Pwede nyo ayusin, pwede nyo palitan yung stabilizer. Ano siya, hindi siya PCB mounted, plate mounted yung yung stabilizer. So let's proceed with the sound. Let's go. So ayan, pakita ko naman yung RGB lighting niya, no. Maraming option. So click nyo lang yung FN and yung tab dito sa taas. So yan. Ito yung mga ilang option na pwede nyong palitan. So dito kitang-kita yung gaano katingkad yung kulay niya, no? Ayan, napakaraming option. Pwede nyo palitan yung speed, yung light. Yan, pwede natin palitan ng kulay. Yan, RGB. Kung gusto nyo pula lang, green, blue, whatever you like. Yan, pwede nyo palitan. At may kita nyo dito sa upper right, yung battery indicator. 82%, napabago yan, 81%. If you're using, syempre, yung RGB niya, mas mabilis maubos yung battery. So, very impressed with this keyboard. So, conclusion time. Marerecommend ka ba? 100%. Lalo na sa mga naghahanap ng keyboard na bago, na mura lang, gusto mag-start ng keyboard nila. Gusto nyo mag-customize ng keyboard nyo at konti lang budget nyo, around 3,000. This one to start, no? Maganda siya, may volume knob, may battery indicator, matagal mag-last yung battery, Type-C na siya. Ang dami magandang features, polycarbonate na yung plate niya, may foam, may RGB, ano pa ba, tri-mode, ang daming features for the price itself. Napakaganda for the price. So, maraming options na kulay na pwede nyong pagpilian, I think may 4 switch na pwede nyong pagpilian. This is the linear one. Meron yan mga tactile na na switch, other na linear, pwede nyong pagpilian. So I'm really impressed by this keyboard. Matagal ko siyang ginagamit. Ito yung keyboard ko ngayon na ginagamit sa trabaho, pag-edit ng video. Wala akong masabi. For the price, this is one to consider. This is one of the best out there for sure. Marami dyan na mura pero madali masira, hindi maganda. This one, really sulit, matibay, at maganda ang features na binibigay nito. So yun lang. If ever may questions kayo regarding this keyboard, feel free to comment down below. I'll be glad to answer all of it. Lahat ng details, lahat ng specs nitong keyboard, i-detail ko sa description box kung saan nyo siya mabibili sa Shopee. Once again, shout out kay MetaMiner for providing this wonderful keyboard. And I'm looking forward to review more of this kind of keyboard, the budget keyboard. Kasi I think marami
naghahanap ng murang keyboard ngayon and gusto magsimula dito sa mechanical keyboard, no? Paggawa ng mechanical keyboard, pag-customize. So that's all guys. So thank you guys for watching and I'll see you guys in my next video. Bye-bye.